ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶಿವಕುಮಾರ್. ಸೊ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 5.1. ಓಕೆ. ಸೊ, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ APs, ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ, ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ A equal to 3. Okay. So common difference equal to A3 minus A2 equal to A2 minus A1. Okay. ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ A3 ಇದು A1 A2 A3. ಸೊ A3 minus 1 A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇದು ಮೈನಸ್ A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಇಲ್ಲಿ A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, A1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. -1 is -2. 1 -3 is -2. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ -2. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -5. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A3 minus A2 equal to A2 minus A1. Okay. So A3 value is A1, A2, A3. A3 value 3, A2 value minus ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus of minus 1. Okay. 3 minus of minus into minus is plus 1 equal to, so A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 1. ಅದೇ ಥರ A1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus of minus 1 minus into minus plus -1 plus 5. So ಇದು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಇದು A1 A2 A3 A4. ಸೊ A1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1/3. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ A3 minus A2 equal to A2 minus A1 equal to A3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9/3. ಓಕೆ. ಸೊ A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5/3 equal to A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5/3 minus A1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/3. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. 3 9 minus 5 is, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 5 minus 1. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 4/3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು A1. ಸೊ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ A3 minus A2 equal to A2 minus A1. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು nth ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವರ್ಕ್ ಜಲ್ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿದೌಟ್ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ನು ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ A3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.8 minus A2 value 1.7. Next, A2 value 1.7, A1 value 0.6. So 8 minus 7, 1, 2 minus 1, 1.1. Illi 7 minus 6 is 1, 1 minus 0. So common difference 1. Okay, 1.1.